inaan ogaado inaan preparation anigu sameeyo kale waxaan oo dhan ma ogaan kartid haddaanad marka hore horta dee soo akhriin waxaa markaad soo akhrisan waxaad u baahantahay waxaan inay shaqaynaysa sida ogaato inaad ku practice garaysaa waa circuit oo kale formula soo akhrisay but you have to put this circuit together to see the light you know muhiimad intee leeg ayay leedahay 30 second ee ugu horeysa marka aad la kulmayso prospect ama client those are important why you that's the time like you you cannot sell something that you don't like it yourself waxaadan adiga naftaada la jeclaan qof kale kama iibin kartid first orto waa inay adiga yactaada jeceshahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامة دمانتين أكو سودو هذا بوغش بودكاست ما أنت يوم مقال حيصة له وحما أنت مقال كينا مرتي إنه مصطفى محمود أو ريل استيت بروكر أو إن بدن كوشري فيل كان سبيشال قارحان فيل كوح إيبكا وحما أنت مركا كوذا هل دونا وكوذا شيء كيسان دونا ويهيسي شقو أنتي وكوكوذا شري fiilkan iyo fiilkan wax iibka sidoo ku soo galay fiilu u kastay inuu ku bilaabo markii hore ma ahayd iyo waxyaalihii ka hor yimiday amba dhibaatooyinkii ka qabsaday intii uu ku jiray fiilkan magacaygu waa maxamed min cabdillaahi bade waxaan idin leeyahay daawasho wacan soo dhawaad Mustafe welcome hasantaa horta first thing and I want to congratulate you for this achievement for this beautiful studio and as well Bogasho podcast and welcome hasantaa saaxiibaantii for the invitation adiga mudan waan mahadsantahay adiga saad nooga soo ogolaatay waxaan rabaa inaad marka hore inaan ku guda galaba horeba aynu isaga bilaabano mawduuceena fiilkan su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan fiilkan markaad soo galayso horta ma fiil aad u kastay buu ahaa shaqadiisa amba inaad ka bilowdo mise fiil wuxuu ahaa need amba shaqo markaa aad u baahnayd wallahi horta amino first goortaan imaanay waddankan yani kuma tala jirin inaan yani ama wax yani maskaxda igu jira inaan yani suuqan galo ma ahayn laakiin goortaan magaaladan imaaday first thing they waa waxa arkay taawaradan people literally rushing maxaan ku dhahaa every area there's a construction horta ko waxaan ka bilaabay commercial side and then it was a suggestion qofaan saaxiibanahay wuxuu yiraahdeen you know why don't you give it a shot why don't you give it a try and that's how I got introduced to this field masha Allah marka ma ahayn wax markii jaamacadii aad soo dhiganaysay macna ama jaamacadaadii aad fiilka soo baratay wallahi de horta ko intaanan gelin course ayaa u qaatay laakiin wax bilowgii no ma ahayn taas waxayna tusinaysaa marka barashada xirfadu amba inay aad iyo aad u tahay muhiim qofka careerkiisa markastood barato xirfad dheeraada amba xirfad gaar ah qaato soft skills ama hard skills labadaba tay doonto ha noqotee inta waayahan shaqo amba imika age kan aynu ku jirno sax waxa wax lagu qabsan karaa waxa qofku inuu xirfad leeyahay skill inuu qofku leeyahay absolutely no matter waxa jaamacadda qofku uu ka soo barto amba wuxuu soo qaato laakiin haddii xirfad gaar ah una lahayn uu ku shaqo tagi karin muhiimad badan kama yeelanayso shahaadadiisa amba wixii uu soo bartay hadduna wax kulli faaqid taasina aad iyo aad bay wanaagsan tahay anigoo kale markaan fiilkan bilaabayay aniga ma ahayn xataa lafteeda waxaan jaamacadda ku soo bartay fiilkan wax iibku waa shay markii hore baahi shaqo ay geysay markii hore waanu shaqo raadinaya haddana markii aan bilaabay I feel passionate like waan jeclaaday shayga oo waayo markaad shayga gashay markaad banaanka aad ka joogto waa laba shay oo kala duwan marka explore garaysin waa shay kale ha markaasaan bilaabay inaan qaato koorasyo dheeraada oon xirfadeeda aad u bilaabo mentor aan raadsado oon isa soo dhiso buugaag badan aan ka akhriyo aad bayna ii caawisay runtii marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa shay kasta ood rabto inaad nolosha barato ama shay kasta aad rabto inaad heer ka gaadho markay timaado xagga shaqada xirfadda aad iyo aad bay muhiim u tahay absolutely taas waa kula qaba sax waxaad ii sheegtay bilihii kuugu horreysay aduu
7 months markaad ku jirtay inaad ku guulaysato deal waad xidhay. How was that? Take us through that. Wallahi, horta, it was quite a journey. Runtii, it was quite a journey, and it was consistency that got me through it, and patience. Horta, waxa la dhaho, hadduu patience, sabr hadduu jiro maaragtay, waa fiilkan saleska. Maadaama like waxaa laga yaabaa your first prospect inuu kugu qaato 3 months, yani not to sell, just to get the approval, green light. يعني maadaama this is not a field where you kind of will think, okay, qofkan haddaan maanta is arkeenaa, like he tells me, qofkas fahamkiisu wuu ku jira moogta inuu hantiilo noqdo ama guri yeesho. You never know qofkan jeebkiisu wuxuu ku jira ama budgetkiisu intuu yahay. Anybody can tell you what they feel ama maxaan ku dhahaa uu jecel yahay moogtahay, but the reality is sometimes different. So ni run ahaantii it was quite a journey, and sabr iyo consistency got me through it. Masha Allah. So taana waxaynu ka dhex dhadhansanaynaa shay kastoo aad u baahan tahay joogtaynta iyo sabirku inay aad iyo aad muhiim u tahay. 100%. gaar ahaana fiilkan wax iibka inay ay u tahay qasab inuu qofku sabirna yeesho uu joogtaynna yeesho. weliba de waxaa kala duwan fieldeska oo fiilalka aad ku jirtaana mid kasta waxay leedahay sabir gaar dheeraad inaad joogtayn dheeraada samayso. sida iminka real estate-ka amba guriga iibinta amba aad ku jirto oo kale waxay kaaga baahan tahay san maqaalka ku hayo sabir iyo qofku joogtayn dheeraada. 100%. taasna waa shay maasha Allah aad iyo aad aan waxyaabaha horta deeniyo oo meel kasba ama wax kasba goortaa bilad horta, you know, it will take something from you and you will gain something somaa. waxyaabaha anu suuqan ka barto horta waa sabarkan iyo like hadda mathalan oo kale awal yani waxa laga yaabaa inaadan yani dulqaad xooga ama dulqaadka uu yar yahay, ama yani like qof hadduu telefoon uu kaa qaban ama ballan qaad haddoo kale kaba soo qaad haddaan ku yiraahdo ni 10kan ku imaanaya itiraadid ama isku imaana 12 oo kale xoogaa, you know, you'll feel some type of way, but hadda it won't, like you feel calm, you feel maxaan ku dhahaa like adiga at the end of the day patience it teached me a lot of patience, to be honest. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. intaa yar aan ereyaro oo dhextaal oo kalaa ka Soomaali ahaan marka aynu nahay waxaa lagu xantaa time managementka inaynu ku xunnahay. badanaaba meel kastood aynu tagno waxaan ku liidanaa xagga waqtiga iyo ilaa linda waqti special dadka wadanka ku soo koray. qofku hadduu dadkeenu hadday baxaan qurba joogi maadaan environmentka bedelayo deegaankaas ayaa bedelaya. muhiimad intee leeg bay leedahay time management marka ku jirto fiilkan real estate-ka? Wallahi Amino, time management is the number one key in this field. waayo hadda like appointment markaa qabsatid yani waa inaad ku xisaabtantid inaad 20 minutes minimum 20 ama 15 to 20 minutes inaad meesha joogtid ka hor. waayo like it shows how much like value you give to yourself, maaha qofka kale. like hadda kaba soo qaad yani aniga ahaan adiga iyo aniga haddeen raahno meel baan aadaynayo kale, yani it shows if I come before time, it shows how I want to be there, ama yani the involvement aniga rabi inaan yani kala qaato that thing as sameynayno ama meesha u soconno. but it shows really a huge part of yourself as a shakhsi ahaan if you don't ama how you value the time. Masha Allah. mahadsan tahay. su-aashan kalen ku weydiinaya waxa weeyaan imika muddadii aad ku soo jirtay hadda fiilkan istaraatiijiyad gaara oo aad stream taasa effective oo markaad xidhayso ama heshiisyadaad ku guuleysanaysa oo kale like a strategy or to close the deal or to understand the prospect? labadaba caadi weey. Okay. horta aniga ahaanteyda Amino, it goes two ways. And closing a deal, it's more over first understanding what the prospect wants. And orta prospecting what too, because different clients, right? Hadda qof baa jira oo wuxuu rabaa inuu yani degaan ahaan just relocate to here. Qofkaas is kind of complicated maadaama uu leeyahay specific choices, and
he want options, many options. But goortu qofku yahay maalgashti ahaan ama investor oo kale, it's kind of easier because you give him what he wants. You talk in numbers. If you give him the right numbers, the right ROI, it's kind of easier for him to take a choice. So strategy wise for me, I'd say it's like, it also depends in that, let's say, first two viewings, like the more I understand you, the more easy it is for me to execute. then aad iyo aad baad mahadsan tahay. Su-aasha kale iyadana allahuma salli calaa maxamed aan ku weydiinay waxa weeyaan, muhiimad intee leeg ayay leedahay 30 second ee ugu horeysa marka aad la kulmayso prospect-ga ama client-ka? Those muhiimad intee leeg ayay leedahay 30 second ee ugu horeysa marka aad la kulmayso prospect-ga ama client-ka? those are important. Why that's the time like you presenting yourself, like hadday noqoto ama product, hadday noqoto yourself, because in my view it's the tonality codka qofka ku approach garaysid. Like now hadda qofka wacdid like on a sleepy low tonality vibe, hadda qof u gashid, he's not interested. But if you approach him on an excitement vibe, like Wall Street, so you see how they call you, like today, like the stock is going this high, this stock, like depends on if it is the sell or buy, but depending like the way they approach, it's the tonality from my side. And of course waxay ku xiran tahay waqtiga qofkaas wicisid. So from my side, I'll say tonality is very important. And it's a very 30 seconds, it's not, to some people 30 seconds is a small gap, but in the field of sales 30 seconds is sometimes all what you have to close that deal. Yes, aad iyo aad bay mahadsan tahay. Waayo 30 second ee ugu horeysa waxay go'aamisaa marka hore qofka inuu ku sii horta dhageysto oo xiiseeyo waxaad leedahay iyo inuu ku dhageysan doono. Waayo saleska waxa la yiraahdaa sado iminka adigu wax xustay waqtiga aynu haysanay ku qancin karno qofka aad buu waxay u yartay aad attention-ka qofka ama client-ka si aad u hesho marka hore sida aad ka dhawaash hor ereyga tonality-ga waxa la dhahaa sida aad macnii u hadlayso oo kale iyo body language-kaaga iyo the way you dress xataa sida aad u labisanayso oo kale iyo in ka muuqato the confidence dheeraada, kalsooni dheeraada inaad leedahay qofka markaad hor timaado. Book aan la yiraahdo the way of the wolf la yiraahdaa. The way of the wolf, yeah. Nin waxa qoray the king of wall street ninka laga sameeyay filimka waxa magaciisa la yiraahdaa Jordan. Maraan akhriyo buugiisa oo saleska ka hadlaya ayaa wuxuu ku xusay 30 second ugu horeysa 3 shay hadduu qofku uu ka dhisnaado waxay u fududaanaysaa inuu qofka inuu sii qancin karo macaamilka. engagement inuu ka heli karo ka eriga raadin engagement inuu ka heli karo qofku inaad tahay sharp astack oo kale macni labiskaaga sidaad u soo oo labis marka sharp astack waxa soo iskalaya waa body language-ki iyo sidaad adigu u labisnayd iyo tonality-gaaga iyo dhan. waa talabaad inaad qofti xamaasadaysan tahay oo macnii oo ka muuqato shaygan inaad macnii aad jeclaysanayso excitement inay iyaduna ka muuqato oo kale. waayo mar haddaan dib inoogu celiyo Elon Musk maruu soo bandhigayay baabuurtan waaweyn cyberka ayaa waxa maruu haddaad aragto sida u hadlayo 30 seconds ugu horeeya pitchkiisa macna marka uu soo bandhigay gaariga excitement wixiisa ka muuqato oo quraata ayaa mar ay ka hadlayeen qaar dadka falaqeeya ayaa waxa muuqata inuu wax ku qanciyay dadka inuu pre-sale sameeyo isagoon 30 second ugu horeysa uu gaariga uu wari. wallahi horta amina ka dhex kale aniga midda aaminsanahay waxa weeye you cannot sell something that you don't like it yourself. Yes. waxaadan adiga naftaada la jeclaan qof kale kama iibin kartid. First horta waa inay adiga taada jeceshahay.
uh, you know, some of the times, you know, goorta viewing aadi sidoo kale yani gurigii waa inaad viewing ka u samaysid something like, you know, you would go to buy it for yourself. marka aad qof kale soo tusiyo guriga oo kale ha No, just like first I'll see it myself, right? Then I'll take the person to see Yeah. it, because if you guys go see it at the same time, you don't know like technical information, you know, because the difference between you and the other salesperson or the shirkadda u shaqeeya ama developer ka u shaqeeya is the technical information, the small details like the sizes of the size of the ceiling, the square meter and stuff like that. So once you go there before you take the client, intadan client karka geenina adiga soo aragtid, it's like yani first you have to fall in love with it. marka wixii shayga adiga goortu ku qanciyay qof kale waa ka qancin kartaa, laakiin shayga adiga hadaan yani oo ku qancin oo adiga aadan ka helin, I believe you cannot sell it. So wasax waayo excitement bama noqon kartid shaygan haddaad adigu marka hore aanad jeclayn yani si qofkan marka aad wax rabto inaad ka iibiso oo tustaad shaygan aad jeclaysanayso oo you cannot fake that waayo qof ku kaa dareemaya absolutely so marka hore waa inaad shay aad adigu waxaad iibinaysaa inuu yahay waxaad adigu aaminsan tahay ood naftaada adiguna aad u gadan lahayd maanta haddayd waqtigu uu ku sii la-aan baad adiguna dooni lahayd. u dambeeya nagu dalla waa expert in your field, waa tahay hadda aynu ka dhawaajinoo kale oo adiguna soo aragta marka hore horta guriga intaanad qofka kaxaynin oo kale sax waana de wixii aad adigu ku tahay experience ood garanayso waxaad samaynaysaa amba fiilka aad ku jirta markaa. homework waa inuu jiro. Like without homework it's just you're an AI can do your job for you yani like the qofkan muxuu kaaga baahan yahay like you know isagiiba google garayn karaa wadankan oo kale like city like Dubai. The good thing about it is everything is digital. Yes. Like qofka anything and everything that comes to your mind you can find it online, or there is an app for it for you to get that source. So you have to have that homework. You know, you have to have passion for it. So yeah. su-aashan kale waxayna leedahay ma jira any particular book aad kula talin lahayd dadka saleska ama xirfadan wax iibka raba inay hadda bilaabaan inay akhriyaan ay kasoo bilaabaan? A book. Horta, yes, there are a couple of books, but I'll say this. Reading is very good. It got me through a lot of things. It got me through it. It really like helped in many ways. But my view in like learning is going out, like prospect, like engage with people, understand people. Those are the types like for me. Like if I would advise someone to, you know, wax barto aduu rabo inuu fiildigan oo kale like wax rabo inuu ka fahmo mataqaana, engage with other people, meet with other agents, speak to as many people as you can. But back to your question, Sirhan, the American guy, there's this book qoray Sell It Like Sirhan, and that guy, one of the main things I like about him is, coming back to the previous point, is, you know, for example, adiga client kaaga ama prospect kaaga, of course homework ayuu kula imaanaya ama he will come to you with an idea. يعني Mustafe maanta waxa u baahanahay 4 qol ama 3 qol oo u baahanahay. Maybe if he's very educated he will tell you location kaas u baahanahay, and he'll give you 2-3 points. But you study him while he was giving you those points. Now you can give in deep down you have a better option for him. So you have to have that ability to lead your prospect to the better option. It's not like waxa u baahanta wax siinaya, because it's going to hadday sales noqoto, sales happens once and it's gone, right? But the relationship is going to stay. It's going for like 5, 10 years, 20 years, lifelong relationship if possible. waata muhiimada weyn waa qofka inaad long lasting client inuu noqdo qof 100%, you know, oo recurring oo purchases uu sameeyo oo wax badan ka iibsado waana aad muhiim u tahay. anigoo kale sababta aad sheegtay waxaad practical horta loo sameynayo, waxana waa wax horta loo sameynayo theoretical oo wax akhriskii iyo buugii. It's kind of practical oo de waxyaalo qas run oo dhacay oo kale ayuu buug xataa ka hadlaya, laakiin
intaad experience ahaan aad qofka uu ku arko amba markuu fiilka uu ku jiro no matter wax buug kastood horta akhrido haddaanad fiilkan soo gelin aanad dadka la hadlin horta waxaad ka baranaysaa ma jiro waayo waxaan rabaa meel aad horta ku practice garayso wixii aad akhriday wixii aad soo baratay waayo buwaagtu waa marjac aad usoo laabanaysa marka ay dhibaato kala hortimaado kale maxaa rabaa inaan markaan imika rabo kale inaan qof maanta dhiic cusub aan presentation oo kale aan sameeyo haddaanan garanayn sidii loo sameynayo kale imika inaan anigu su'aalaha qofka weydiiyo aan attentive listener inaan noqdoon maanta anigu qofka dhegaysto pain pointska amba mushkiladaha uu leeyahay inaan ogaado inaan preparation anigu sameeyo kale waxaan oo dhan ma ogaan kartid haddaanad marka hore horta dee soo akhriyn waxaa markaad soo akhrisan waxaad u baahantahay waxaan inay shaqaynaya sida ogaato inaad ku practice garaysaa waa circuitkii oo kale formulaga soo akhrisay but you have to put this circuit together to see the light you know ka buwaagtan anigoo kale idinkula talin lahaa oo kale bugan hadda sheegan oo kale oo the way of the wolf leedahay Jordan uu qoray waa simple English xataa wuxuu ku qoran yahay buugaasi simple English buu ku qoran yahay iyo buug kale la sell it like crazy it's a very interesting book buugaas amazing it's very interesting waa buug aad fara badan oo badan yahay xaashiisa laakiin isaguna waa simple English hadaa wuxuu ka soo bilaabayaa basicska qofka aanan garanayn ba macni hadda ku cusub fiil how to communication muhiimadu leeyahay macni how to dress waxa soo dhan buu ka soo hadlaya ilaa iyo marka dambe uu soo gaarayo negotiationka iyo intaas oo dhan ayuu isaguna ka hadlayaa su'aasha kale aan rabay inaan weydiiyo waxa weeyaan maalintaadoo kale waa sida marka aad maanta oo kale aad dhiil aad rabto inaad qof soo tusto ama aad sameyn karto presentation oo kale real estate markay ku jirno wuxuu ka bilaabma horta waaba viewing qofka marka hore markuu qofku kula soo hadlo cidna horta marka hore markuu soo arko meesha uunbad presentation kale yimaada so aynu ka bilowno marka hore maalintaa ugu horeysa how is your preparation like how is your day horta amino two different viewings way first viewing was secondary market or the tabqiyo dhamaystiran you'll just take him there and you'll explain it over there and most of the work like his eyes will tell him like and you'll just give him the pinpoints the other viewing which is the site viewing before the site viewing which is off plan market or the site kiba geenaysa dabaqi halakan uu noqonaya this is like the area but before that you'll have to do it on the screen which is presenting it so everything starts from a coffee or the first thing you need a coffee to kick off so of course it's that morning routine wake up look at the yellow sheet prepare those or should I say PDFs and wait for the client to come. Once the client comes, grab a coffee with the person, understand, and then it's more over like yes, it's a presentation on a screen where you're just showing him the PDF, how this building is going to be, how many stories, how many podiums, like how many units are there per floor. But it's more over from my perspective, it's like you can give a client a building, but it's kind of the hard thing is understanding what neighborhood he wants to be in. يعني حافظ نوعية وقف كان رأي نكون ولاده like let's say family okay there are some family like there's some parents like let's say from Canada came out قف كان حكوا لي يعني my kids Canada syllabus is over 10 so I wanted them to continue in the Canadian syllabus so you have to find a Canadian syllabus school in that area or you have to take them in a school or an area they can find that school for their children so it's more over first like showing him the area like the map me I like to play around the map like I really like the map like especially Dubai map like I have to show you the streets I have to show you this area this is the distance between these two areas like there's this many trains that going past so
And one point, like, here, of course, I'm not going to tell you about the safety and stuff like that, but inkasta oo waalidku jecel yahay inuu wiilkiisa ama ciyaalkiisa inuu iskuulka geeyo, but mostly here, bilowgii, of course, every one of us took the metro. So when you take the metro, you'll see kids like just 8 years old kids just in the metro safely, just going to all the way to their school. So the accessibility to that destination the person wants to go. So yes, I would say PDF on the screen, but moreover like a map. Okay, aad baad mahadsan tahay. Su-aashan kale waa su-aal si dhiib lama qoto dheer uga hadli doonto wax iibka. Waxaad jeclaysan lahayd inay Soomaali aynu ku Okay. si markaa ay dhammaantood dadku ay uga wada faa'iidaystaan inta aanan luqadda kari karayn. Waa su-aal la mida su-aalihii hore oo kale. Ma jiraa wax specific techniques aad isticmaasho kale marka aad samaynayso pitching, aad u soo bandhigayso adeega amba aad iibinayso property? Horta Aminu, there is, yani wuu jiraa, ma dhihi karo ma jiro, but qofkay ku xiran tahay, because qof kasba wuxuu leeyahay sibooyin uu qofka yani u approach gareeyo, qofba waxaa jira kind of shy ah, qofba waxaa jira active ah, but the easiest way I think is the simplest way, like straightforward, yani like Q&As. Because qofkan hadduu numberka kaba soo qaad scenario oo kale, qofba adiga numberkaaga soo helay maadan weydi, just unknown number oo kusoo wacay oo kale. So kusoo wacay waa ka qabanaysaa, hebel ma tahay, hebel baan ahay, so walaal guryaan u baahnaa maadaama aad guryaha adiga ama iibisid ama waxay tahay. So from there, yani from me, I will be like Q&As, yani every small detail I will take, then I'll go with the pitch, which is hagas ba wax ku jira, yani you can find what you're looking for. Yani again, back to that, like inaad qofka inaad sameyno kale marka istaraatiijiyadahan oo kale positive macni opening amba powerful opening oo kale marka hore markaad qofka uu kula soo hadoo kale horta marka koobaad unknown number yahay horta ogaalka qofka ciduu yahay horta muhiim iyo wuxuu rabo iyo baahida uu qabo saad sheegtay inaad qofka ogaato horta wuxuu ciduu qofka magaciisa wuxuu yahay iyo wuxuu rabo oo kale ka bacdi adigu marka aad hadhow pitching aad horta sameynayso waa gaar, laakiin marka hore horta sidaad sheegto oo kale inaad qofka ogaato su'aalaha saleska shay u muhiimsan horta technique amba strategy u muhiimsan qofku waa in qofku horta wax dhageystay yahay qofka salesmanki ama qofka wax iibinaya. dad qofka hadalka ka boobto kale oo damaad ka xoogto kale waxa weeye mushkilad. waayo ma ogaan kartid baahida qofkan leeyahay. adigu waxa la yiraahdaa adigu qofka su'aalaha u weydiinayo noqo isna qofka hadalka badan la inuu qofku noqdo ayaa horta muhiima. saad inooga dhawaajisayba anigoo kale imika markaan taasoo kale sameynayo kale ama aan ka soo gudbo marxaladda qofka aan isbaranayno waanu fiilkan ku jiro kale imika aan iibiyaha ka ahay iyagu dadka badanka iyaa ku soo garaacayo kale marka qofku ku soo garaaco maxaad rabtaa horta magacaaga iyo wuxuu doonayo intaasoo dhan aad ka wada doonto aad dhamaystirto baahidiisii aad ogaato marka su'aalahan bilaabaa علشان هذين tusaale ka soo qaadano oo kale adiga fiilkaaga oo kale qofku markuu kula soo hadlo magacaas rabaa wala ma waxaad rabtaa inaad guri deegaan oo adigu degto mise mid investment mise mid waxaad rabtaa aan sii qaadnaba commercial sax markaad ogaatid qofku wixii uu doonayay haddana specification ba haddana sii dhacay kala soocitaanka haduu ku raado investment oo kale haddana erideed rabtaa oo kale oo inaad ma area intee ma iibinaysaa house waxa rabtaa
يعني maalgashigaas si kala bixi karayo maalgashigaas si kala baxaya. you know long term investment, short term investment noocee are you looking for ROI, waxa u baahan tahay capital appreciation ama you want to flip it, because hadda flipping kaas wuxuu noqday caan. waxaa la yidhaahdaa Philippinka waa qofku markuu shay intuu soo iibiyo uu degdeg isaga iibinayo markiiba oo ROI-gana waxaa return on investment intii aanan fahmin waa lacagtii aad maal gashatay wixii in waxa kaaga soo noqonaya inta kaaga soo noqonaya oo kale. Okay, intaasaynu ku dhaafaynaa. su-aasha u dambaysa iyaduna inagu waxa weeyaan waa maxay challenge-gii aad kala kulantay intii aad hadda ku jirta fiilka amba fiilka wax iibka gaar ahaanba? Is there any challenges that like as in whole or real estate? As in whole in the sales field. As in a sales field, horta runtii there are a couple, but I would say like more over yani the time zones, like you know حتى qofkan wax u baahan yahay ogtahay like runta goorta laga wax u baahan yahay ogtahay and you pitch them what you think is most preferable for him, but the comeback, like if you know what I mean, like so that follow up, but I don't know if it makes sense, but you know, like I'd say from my side, it's like the end side of it, like the end side of it. filashada oo filanaysa inuu macaamilku soo noqdo Yeah, the expectation. the expectation The expectations. wallahi horta waa shay dadka badanaaba wax iibiyaashoo dhan ina wada haysta. dad waxay sameeyaan sourcing waana qasab inay sameeyaan oo inay iska ogaadaan inay hal qof aynan hal meel wax ka price ka qaadanin oo meelo badan soo arkaan oo wax nature dad bilaadan inagu horta abuuran dad maanta wax iibsanayso qofka dabcigaas bil leenahay inaad ood soo baadho ood soo ogaato meelba meeshay ka duwan tahay qiimayaasheeda. dadka qaar baa jira iminka oo kale hadda wax ma rabo like 1 year ka bacdi wax rabo laakiin hadda wax sii weydiin adigana qof waxaad leedahay adiguna filasho waxa laga yaabaa inaad bishan inaad leedahay target oo kale ood gaadho soo laabashada filashada haddaan idhaahdo soo noqoshada oo kale inuu qofkani uu kugu soo laabto ood wixii aad dhamaystirtaa waa shay horta ina wada haysta waana fast carqalad ay dadka ay haysta dadka wax iibiyaasha. anigoo kale markaan hadda fiilkan bilaabayay special gaar ahaan markaan bilaabayay wad ogto waxaan leeyahay waxa la yiraahdo gaangi ama shakshaki baa leeyahay. always wax igu noqon jirtay carqalad ama dhibaato markaan rabo inaan sameeyo pitching. waa hadda kalsoonideedu isbedeshay oo hadda fiilka in badan baa ku jira imika ani weli waan leeyahay laakiin igama dareemayo sidii markii hore kale. oo the more you got adjusted to it, you developing your ways, you choosing the right words, like yes. waxaan hadda garanayaa eeg dhibaatadii markii ay qabatay waxaan raadiyey huway aan anigu ula noolaado maadaama waxaan una kaa tegi karin maanta wada wax ilaahay subxaana wa tacaala ku keenay tahay inaad la noolaato waa qasab. marka waan ogaataa ereyadii igu dhegeyso ama kuwa kale ama ereyada aan markaa bedelay marka waxaan doortaa intaana afkayga ka soo bixin ereygu waan sii dareema erey kalaan doortaa oo kii macnii kala mid oo kale. markaan sameynayo qofka markaan ka hortago aan u sharaxayo kale wax amba outdoor salesman waa shaqooyinka ugu adag imaaraadka marka la joogo especially cadeedu waxa weeyaan waa xilli summer time-ka markaad banaanka wareegayso oo kale ood bila gaarina tahay ood waliba lug aad ku tegayso adigoo naftu ku haysa meeshii galaysa marka aad naxdo oo kale waa finish ma hadli karo. taasi carqaladii iigu horeeyay bay ahayd. hadda kuwaan imika la kulma iyadana kamid ah waxaa jira dadka qaarna waa price oriented qaarna waxa weeye quality oriented. dadka qaarna waxay jeclaystaan
qiimaha dadna qualityga meesha marka dadka qiimaha always imika waliba fiilkan ku jiro waa fiil competitive ah wuxuu ka dhigaa u keenaa markaa qiimahaas inaan ku waayo macaamiil fara badan marka ta imika anigana dhibaatooyinka iga hor imaada waxaa anigana ka mid a taa gunti iyo gunaanadku kolley soo gaarnay ma jirtaa wax marka advice amba tala oo siin lahayd dadka hadda fiilkan ku soo biiraya fiilkan wax iibka soo gelaya waxaad siin ma jiraan run ahaantii fieldkan qofku markuu rabo inuu soo galo waxyaabaha horta kow pointiga hadday kusoo laabanayno yacni goorta hadday ku lahaa sabr waxyaabaha ay baray patience waxyaabahaasaa ka mid ahaa like keep on following up so expectation keep it outside the yani leave it outside the door so first haddii aad qof xishooda tahay this is not the field for you qof aan sabri karin oo dee you know aan dhihi karin qofkan okay waa sugayaa let him come maybe expectation one prospect 6 months aan siin karin this is not for you and second qof firfircoon oo dadka aan dhexgelayn or like it's not going to be phone call it's have to be that face-to-face prospect so it's more over like if you have patience if you have like an open mindset like you know to speak to people meet new people and again an information seeker this is the field for you marka qof marka sida uu inoogu soo sheegay Mustafe qof macni had orda fiilkan fil qof hadaa tahay filasho fara badan oo rabada inuu maanta intuu soo galo hadda wax iibiya dan kani fiilkaagi ma sabir fara badan iyo dulqaad fara badan iyo joogteen fara badan bay kaaga baahan tahay wax iibka sales fiilka waxa la yiraahdaa waa fiilka quraatee uncapped income leh oo income-kaaga una xadidnayn waa damoor adigu aad dadaasho waa damoor ay wixiina adiga ku sii kordhaan marka waxaan leeyahay qofkii hor raba inuu fiilkan soo galo sabir fara badan iyo dulqaad fara badan waa inaad yeelataa iyo waa inaad noqoto qof information seeker ah sida Mustafe ka dhawaajiyay oo warbixinta raadinaya waa inaad noqotaa qof raba inuu wax korsado mar kasta waayo update gareynta aad update gareynayso cilmigaagu waa qasab marka aad fiilkan aad ku jirto waayo maanta sibaad qof wax jiilku ka dambeeyo sidaad wax u fahansiinaysaa ama sidaad wax uga dhaadhicinayso way ka duwanta jiilkii hore maanta oday 60 jira markaad wax ka iibinayso kale ama qof teenager maanta de noloshu saacido tirigiisa ku jira is totally different two different approach ka waa inaad taqaanaa farqiga u dhaxeeya labada jiil sidaad wax uga iibin lahayd waa inaad aad iyo aad u taqaano intaan inagu soo gabagabeynaya waxa weeyaan horta Mustafe wuxuu ku jiraa dadka yar ee Soomaalida ee fiilkan ku jira real estate-ka gaar ahaan wadankan aan joogno so far isaga iyo waxa jirta iyaduna ina Soomaaliya hadda way soo badan rabaan so far intan horta ogahay adiga ma sha Allah cidii markaa rabtaa inay guri amba ay ka gadato ama xafiis ama meel imaaraadka numberkiisa insha Allah isagana iyo informationkiisa oo dhan hostan ku soo xusi doona sidan idin aan ballan qaaday sabti kasto u dambaysa bil waxa aan ku soo gudbin doonaa bogosh wuxuu noqon doonaa muuqaal saddex cisho kalena maqal buu noqon doonaa maalinta u dambaysan maqal iyo muuqaal waxaan rajeynayaa inaad wax badan kala baxdeen waraysigan amba wada hadalkan aanu la yeelanay Mustafe aad iyo aad bad u mahadsantihiin I'm the face behind muxuu ahaa bogosh podcast aad u mahadsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh